Madana Moha Shri Govinda Madana Moha Shri Govinda Gopinata Madana Moha Shri Govinda Gopinata Madana Moha Shri Govinda Gopinata Madana Moha. A little louder, please. Shri Govinda Gopinata Then by myself. Vrindavana Jaya Vrindavana. Everyone all together, bolo. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Shama Kunda Giri Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Mahavan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Mahavan Vrindavana Jaya Vrindavana. All together, bolo. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Keshigata Bhangsibata Dwadashakanan Bhangsibata Dwadashakanan Keshigata Bhangsibata Dwadashakanan Bhangsibata Dwadashakana Jaha Shabalila Koila Shri Nanda Nanda Jaha Shabalila Shri Nanda Nanda Jaha Shabalila Koila Shri Nanda Nanda Koila Shri Nanda Nanda Vrindavana Jaya Vrindavana Bolo Bolo Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana. Keep going. Jaya Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare Rama. everyone all together, bolo bolo.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Again, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. One more time, a little louder, please. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Help me. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Let's go. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana,
Jaya Vrindavan. Bolo! Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Vrindavan. Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Vrindavana. Jaya Vrindavan. Radhe Krishna. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shri Govinda Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shri Govinda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Jaya Vrindavan. Bolo bolo. Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Vrindavan. Jaya Vrindavan. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam. Jai Goyanitai Jai Vijay Gauranga. Goyanitai Jai Vijay Gauranga. Jai Goyanitai Vijay Gauranga. Goyanitai Jai Vijay Gauranga. Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
Gaur Premanande. Hari Hari Srila Prabhupada ki. Jai. Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. Jai. Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki. Jai. Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki. Shri Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga ki. Jai. Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki. Sankirtan Yagya ki. Jai. Gaur Premanande Hari Bol. Samavita Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Don't keep that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, oh, there she is. Krishna Kun ki jai. Krishna Kun. Please come. You're fired. Just right on time. It's perfect. So first I have a question. How many of you were here, or excuse me, how many of you here were present at Durakutir on New Year's Eve night? Az első kérdésem az az, hogy hányan voltatok ott a Durakutirban december 31-én évesztrákon? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, begging your permission, I'm thinking to tell the same katha that we did that evening. Is that okay? I won't make anybody angry. If you're disturbed by it, you can always go out. Ugyanarról fogok beszélni? So, it's still kind of just the beginning of the new year, right? So it's appropriate, I think. It's still kind of the beginning of the new year, so it's appropriate. So we wanted to have a New Year's message. Az új évre szerettünk volna egy ilyen üzenetet adni. I'd like you, we're a preaching movement, Krishna conscious movement. Ugye ez a Krishna tudatos mozgalom, ez egy prédikáló mozgalom. I'd like you to picture in your mind two different possibilities. Szeretném, hogyha elképzelnétek két különböző lehetőséget. Number one, someone comes to you on the street and they give you a book and says, I'm with the Hare Krishnas and you got to come to our temple. It holds 10,000 people. It's amazing. Az egyik, hogy valaki oda jön hozzád az utcán, és azt mondja neked, hogy a Hare Krishna mozgalomból vagyok, és szeretnének meghívni a templomunkba, ahova 10,000 ember fér be. Or number two, someone comes and gives you a book and says, we're with the Hare Krishna movement and we have a beautiful community. A második, hogy a Krishnásoktól vagyok, és egy gyönyörű közösségünk van. How many of you would be more attracted by the 10,000 population temple? Raise your hand. Hányan vonzódnátok jobban a 10,000 tagú, tehát a templomhoz, ahova 10,000 emberek férnek? Okay, that's pretty unanimous. Ez elég egyértelmű. How many would be more attracted by the idea of community? Raise your hand.
hányan vonzódnának a közösség elképzelésére. Okay. So community is a big word today. It doesn't exclude each other. Hmm? It doesn't exclude each other. Yeah. A community is a big word today. Community is a very popular big word A today. közösség az egy nagyon népszerű kifejezés ma. And we see in India, Közösségépítés. I see some of you are from India. I've been living for the last 30 years in Jagannath Puri in Orissa. Látom, hogy vagytok itt Indiából egy páran. Én 30 évig Indiában éltem, Jagannath Puriban. In India, the center of most community, at least traditionally, is the temple. Indiában a legtöbb közösségnek a központja a templom. It's kind of the heart of the community. Ez a közösség szíve. But it's not everything. The community is something more. De ez még nem minden, a közösség azért még ennél több. So it's a big thing today in this age. People want to establish community. Ez egy nagy dolog ebben a korszakban, az emberek meg akarják alapozni, közösségeteket akarnak létrehozni. But how can we best do that? De hogyan tudjuk ezt a legjobb módon megcsinálni? I've done a little research on that. Kutatómunkát végeztem ebben a témában. There's a sociologist, a non-devotee, whose name is Diana Leaf Christian. Van egy szociológus, nem bakta, akit Diana Leaf Christiannek hívnak. And she's studied community throughout history, all over the world. Ő tanulmányozta a közösségeket a történelem során, az egész világon. And she concluded that every successful community has 4 basic elements. És arra jutott, hogy minden sikeres közösségnek van 4 alapvető alkotóeleme. A good economic basis. Jó gazdasági alap. That's the first thing. Ez az első. Just translating. Problem solving. The second thing is good management. A második a jó vezetőség. And the third thing is conflict resolution. A harmadik a konfliktus megoldásra valamilyen módszer. And the fourth thing is what she calls glue. A negyedik dolog pedig az, amit ő ragasztónak nevez. And she says even if you have the best economic basis, the best management, and the best conflict resolution, if there's no glue, people won't stay together. És ő azt mondja, hogy még hogyha a legjobb gazdasági alapod van, jó a vezetőség, jó megoldásaid vannak a konfliktus helyzetekre, hogyha nincs ott ez a ragasztó, akkor nem fog működni a közösség. And she says there's throughout history, all over the world, every culture, there's 4 basic types of glue, things which keep people together. És azt mondja, hogy az egész világon, a történelem során lehet látni, hogy mindig és mindenhol 4 dolog van, ami így összetartja az embereket. The first is people take their meals together, they eat together. Az első, hogy az emberek együtt esznek. That's why your mother said you should come to dinner with the family. Ezért mondta anyukát, hogy gyere, vacsorázz a családdal. Every mother, I think, says that, right? Minden anyuka azt mondja, nem? Every culture does that. Minden kultúrában ez van. In America, we have the Amish. Amerikában ott vannak az Amishok, ez magyar sok. And when they have their meals at for festivals, they have these huge, long tables that fit hundreds of people, and they all come together and eat. És amikor együtt étkeznek, akkor ilyen nagyon-nagyon hosszú asztaluk van, és több százan odaférnek, együtt esznek. In the jungles of Africa, in the villages, they all come together and they sit in a circle and they take their meals together. Az afrikai dzsungelben is egy körben ülnek, és úgy esznek. Eating together is an intrinsic, basic principle of community. Az, hogy együtt együnk, az a közösségnek egy ilyen magában rejlő alapvető elve. It's also one of the basic principles of Krishna consciousness. És ez a Krishna tudatnak is az egyik alapvető elve. And Srila Rupa Goswami describes
És Srila Rupa Goswami mondja, Bhunkte bojayate chaiva. That we should take prasadam together. We should eat together. Bhunkte Bojayate Csajva, hogy együnk együtt, fogadjunk el passzádamot együtt. The second principle that Diana Leaf Christian found of the glue which binds every community together A második elv, azt mondja Diana Leaf Christian, amelyik minden közösséget összeköt, is storytelling. az a történetek mesélése. And every culture throughout history, throughout the world, they come together and they have stories. A világtörténelem során minden kultúrában ott van ez a dolog, hogy összejönnek emberek és történeteket mesélnek. I first shifted to Orissa in 1993. Először 93-ban költöztem Orisszába, And I, to this day, very much like going to the villages. és a mai napig is nagyon szeretek a falvakba járni. And when I started going in 1993, a lot of the villages didn't have electricity yet. Amikor 93-ban kezdtem így járni a falvakba, azt láttam, hogy nagyon sok faluban nincsen elektromosság. And as shocking as it sounds, there was no television and there was no internet. És akármilyen megdöbbentő, nem volt se tévé, se internet. Somehow they managed to survive. És valahogy mégis túlélték. And for entertainment, every night they would come together, and traditionally they had like a building, a small house in the village, which they called a Bhagavat Tungi. És a szórakozásképpen esténként így összegyűltek. Volt egy ilyen kis házikó, kis kunyhó, ami minden faluban ott volt, és ezt Bhagavat Tunginak hívták. And it was better than television. És ez jobb volt, mint a tévé. It was personal. Személyes volt. And the whole village would come together every night and they would do Kirtan and they would hear Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Vishnu Purana. És az egész, és mindannyian összegyűltek a faluból minden este, és együtt kirtanoztak, együtt hallgatták a Mahabharatát, a Vishnu Puránát, különböző írásokat. And it was a very tight, intimate community. És egy nagyon szoros, bensőséges közösség. Again, if you go to South America and you visit the Amazon Indians, hogyha elmentek Dél-Amerikába találkozni az Amazon-beli dél-indiánokkal, you'll find they had a tradition of storytelling. nekik is van az a hagyomány, hogy történeteket mesélnek. Why is Shakespeare so famous? Shakespeare miért olyan híres? Because at that time that was everyone's television. They would come together and hear the stories. Mert akkoriban ugye nem volt más, és ők összejöttek és történeteket mondtak. And those stories generally were about principles which would uplift people in terms of moral development. És általában ezek olyan történetek voltak, amik felemelőek az emberek erkölcsi szintjét nézve. And we have that principle. It's one of the main principles of Krishna consciousness. És ugye nekünk is van ez az elvünk, ez az egyik fő elvünk a Krishna tudatban. Tavakatam ritam tapta jivanam. We come together and we hear Krishna Katha. We hear stories about Krishna and his devotees. Összejövünk és hallunk Krishnáról és a baktáiról. We eat together, we hear stories together. Együtt eszünk, passzádamot tisztelünk, And hallunk történeteket. These principles bind everyone together as a community. És ezek az elvek kötnek össze mindenkit közösséggé. Because what does community mean? Mert mit jelent a közösség? It means common unity. In English. Közös. Egység. Hát most így hagyjuk. Közös egység. How can there be unity if you're not on the same page? We have different values. Hogyan lehet egység, hogyha nem ugyanolyan az értékrendszeretek? So it's not enough just to take meals together, but we come and we hear philosophy. Nem elég csak együtt étkezni, hanem összejövünk és halljuk együtt a filozófiát. We hear stories about Krishna and his devotees.
hallunk történeteket Krisnáról és a baktáiról. That gives us a common sense of values. Ez egy ilyen azonos értékrendszert képvisel számunkra. Which is common unity or community. És akkor ebből jön a közös egység, a közösség. So the third principle that the sociologist ascertained after studying histories all over the world, the third type of glue which binds communities together, amit szociológusok felfedeztek a világtörténelem során, hogy a harmadik ilyen összekötő elv dolog, ami így összeköt embereket egy közösségé, is that people sing together. Az, hogy az emberek együtt énekelnek. I remember when I was a young boy in America, it was 100 years ago or so. Emlékszem, amikor kisfiú voltam Amerikában, hát egy 100 éve vagy hogy. We used to go during Christmas season, we would sing Christmas carols and we would go from street to street. Karácsonykor mentünk egyik utcáról a másikra, és ilyen karácsonyi dalokat énekeltünk. They created community. Hát ez közösséget teremt. We would go to church and everybody would sing together. Mentünk a templomba, és mindenki együtt énekelt. And again, whether you're in Japan, whether you're in Africa, whether you're in India, or Europe or America, there's a history of communities coming together and singing. Bárhol is vagy a világon, Japánban, Indiában, Amerikában megvan ennek a hagyománya, hogy emberek összejönnek és együtt énekelnek. And the singing is one of the principal qualities of community. És az énekléshez a közösségnek az egyik fő elve. Now, in Krishna consciousness, if you didn't notice, we do that a lot. És ha nem vettétek észre a Krishna tudatban, mi ezt nagyon sokszor csináljuk. And it creates community. És ez igenis közösséget teremt. I have a question for some of our Indian body guests in the back. Az indiai születésű vendégektől szeretném Who's nodding megkérdezni. his head. Where are you from? Mumbai. Mumbai. Okay, very good. And about yourselves? I'm from Hyderabad. Hyderabad. Okay, all three of you? Mumbai. Okay, good. So you're from India. You're Deshi Janas. I'm a Bideshi Jana. Sometimes I become confused because I don't know if I'm a Deshi, if I'm a Bideshi, or what it is. You know, in Bhagavatam, we say Vasudev Kutumbakam. So everybody is one family. Yes. Entire universe. So no Videshi, no Deshi. We all are same. Very good. A férjem kérdezte, hogy honnan vannak az indiai vendégeink, Mumbaiból és Hyderabadból, és aztán mondta, hogy hát néha így meg van zavarodva, hogy most akkor ki a dési és ki a bidési, vagyis ki a külföldi és ki a hazai. És akkor az új ember mondta, hogy van a Bhagavatamban, hogy mindenki Vásudevnak a családja. Some years ago, I got a formal invitation to speak at the Utkal University in Orissa, in Puri, in Bhubaneswar, excuse me. Pár évvel ezelőtt az Utkal Egyetemen, Orisszában felkértek, hogy tartsak egy előadást. They were having an international symposium on ethics and morality in business. Egy nemzetközi szimpóziumot rendeztek az üzleti élet során erkölcs és etika témájában. And so international, okay, so I went there. Ez volt a nemzetközi. The international was me. De én voltam az egyetlen, aki nemzetközivé tette. Everybody else was from Orissa. Mindenki más orisszai volt. And anyway, it was kind of a funny thing because I was standing in front of all of them. And I started out, I told them, I said, you know, this is a very strange thing. És olyan vicces dolog volt, mert ott álltam mindegyik őjük előtt, és mondtam nekik, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. You're all Deshi Janas. Deshi Jana means a local native persons. Ti vagytok a hazaiak, Dési. I'm a Bideshi, I'm a foreigner. Én vagyok a bidési, a külföldi. But all of you are wearing pants and shirt and tie and are here to talk about business. And I'm wearing a dhoti and kurta. And I'm here to talk to you about Bhagavad Gita. Tehát ti mindannyian üzletről akartok beszélni öltönyben, én pedig itt állok előttetek dhótiban, és szeretnék a Bhagavad Gítáról beszélni.
So I said, I don't know, am I a Deshi or am I a Bideshi Nem or tudom, hogy Deshi dési vagy Bideshi? vidési vagyok. So my question for the four of you, what is the original name of India? Very simple question. Nagyon egyszerű kérdés. India eredeti neve Okay. Bharat. Your prime minister, he likes that name, I know. That's good. Okay, so A what does Bharat miniszterelnöknek mean? is tetszik ez a név. There was a king, There was a king. and his name, Was his son's Bharat. name was Bharat. I know he was going to say that. But I'm going to offer a different explanation. Ez jó, de én egy másik magyarázatot is fogok That felhozni. India is all based around music. Hogy India végig a zenén alapul. There are three basic elements in the ancient Indian musical tradition. Az ősi indiai zenei hagyományban 3 alapvető elem van. The first and most important is bhav, or the feeling of the heart. Az első, a legfontosabb a bháv, a szívben levő érzelem. And even if you're really a lousy singer, you can get everybody very excited and moved if you're singing or playing instruments with feeling. Még ha pocsékul énekelsz, akkor is, hogyha érzéssel teszed, akkor mindenki fogja értékelni. The second aspect of music is rag. A zene második eleme a dallam. That's a little hard to translate. Rag literally means attraction. Rág. És a rág az szó szerint azt jelenti, hogy vonzódás. If you ever get a chance, you should read about Tansen. You know about Tansen, yes. Ti ismeritek Tansent, hogyha van valakinek lehetőség, akkor olvashatok róla. Because the word rag in the Indian musical tradition also, to use a very rough translation, means melody. Ez egy nagyon durva fordítás, ez a dallam. Ezzel lehet megközelíteni. And there were great musicians like Tansen, Voltak nagy zenészek, mint Tansen, he would sing a Gana Sham or Gana Rag, and he would bring rain. He would make it rain. aki amikor ezt a Ghana rágát énekelte, akkor az hozta a felhőket, az esőt. He could sing ragas and bring the animals from the forest. Bizonyos más rágákat énekelve pedig az állatokat tudta kihozni az It's a erdőből. raga tradition. Very beautiful thing. Ez egy nagyon szép hagyománya van a rágának. So the third element of music is tal. A zene harmadik eleme a tál. Tal means the beat. Tál az az ütemet jelenti. And like rag and like bhav, tal also can hypnotize and mesmerize a person. A bávához és a rágához hasonlóan a tál is el tud bűvölni valakit. It can bring about a change in consciousness. Képes megváltoztatni a tudatát. Some years ago in South India, trying to remember his name, there was one botanist who did a scientific study. Dr. Bose. Okay. Szóval volt ez a Dr. Bose Dél-Indiában pár évvel ezelőtt, And he made 4 different greenhouses. aki egy ilyen kísérletet tervezett meg, és volt 4 különböző üvegháza. Each greenhouse had identical type of sunshine, water, soil, seeds. Everything was the same. Mind a 4-ben ugyanolyanok voltak a magok, ugye a napfény, a levegő, a föld és a víz. One greenhouse was normal. He didn't do anything. Az egyikben nem csinált semmi mást. One greenhouse, he played traditional Indian ragas. Egy másikban hagyományos indiai rágákat játszott. The third greenhouse, he played Western classical music. A harmadik üvegházban nyugati klasszikus zenét játszott. And in the fourth greenhouse, he played recordings of Western rock and roll. A negyedikben pedig nyugati rock and roll zenét. And what happened was very interesting. És érdekes dolog történt. The plants that had no music, they grew normally. Azok a növények, amiknek nem volt zenéje, But he normálisan found nőttek. that the greenhouse, where he was playing recordings of Western classical music,
the plants grew twice as fast. De azt találta, hogy abban az üvegházban, ahol nyugati klasszikus zene nőtt, ott kétszer olyan gyorsan nőttek a növények. And the greenhouse, where he was playing Indian ragas, the plants grew 4 times faster and they grew in the direction of the speakers. És abban az üvegházban, ahol indiai klasszikus rágák voltak, ott a növények 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint a normális, az átlagos üvegházban, és a hang felé. Very interesting, huh? Nagyon érdekes. I know what he's wondering. I know what he's wondering, what he's thinking. Tudom, hogy min gondolkodik. What about the rock and roll plants? És mi volt a rock and rollos növényekkel? Well, they died. Ők meghaltak, elpusztultak azok a növények. So music has a dramatic effect on consciousness. A zenének dramatikusan nagy hatása van a And tudatra. that's the meaning of Bharat. És ez a Bharat jelentése. One meaning of Bharat is the name of a great king. Az egy jelentése persze egy nagy királynak a But neve. another meaning of Bharat is where these 3 elements are found. De a másik jelentése a Bharatnak az az, ahol ez a 3 Bhav, alkotó eleme a Rag, zenének and Ta. megtalálható. Bharata. That's Bharat. A bháv, a rág és a táv, és akkor Bharata. So, this kirtan creates community. Ez a kirtan közösséget teremt. And that was Srila Prabhupada's purpose in coming to the West. És ez volt Srila Prabhupád célja azzal, hogy eljött nyugatra. He didn't just want to make buildings and an institution, Nem csak épületet és intézményt akart megteremteni, but he made those things to help create community. hanem azért teremtette ezeket, hogy segítsen közösségeket megalapozni. Because really, our Krishna consciousness is like the ultimate artistic expression. Mert a mi Krishna tudatunk az a legfelsőbb a művészi kifejezések közül. And just as art requires 3 elements, És ahogyan a művészethez 3 elemre van szükség, we have these beautiful paintings vannak ezek a which are gyönyörű made by Tara Lakshmi. festmények, amiket Taralaksi So készített. the painting is one aspect of art. A festés az egy aspektusa. The second aspect is you need an artist. A másik aspektus, második There's aspektus no az, hogy kell artist, egy there's no művész. painting, right? Ha nincs művész, akkor nem lesz festmény. But even if you have the best artist, and Tara Lakshmi is amazing, De még hogyha a legjobb művészed is van, és Taralaksi nagyon-nagyon and she makes elképzelhetetlen jó, a classic work of art, és egy csodálatos klasszikus műalkotást teremt, still the expression of art is not fully manifest. a művészet kifejezése még mindig nem nyilvánul meg teljesen. Sometimes I see Westerners come and they watch Odissi dance or Bharatanatyam dance in India. Néha látom, hogy jönnek nyugati emberek, és néznek odiszi táncot, vagy Bharatanatyam táncot Indiában. And you ask them, how was it? És megkérdezett tőlük, hogy na milyen volt? And they'll say, oh, it was very fluid, it was very rigorous, it was very beautiful. És azt mondják, hogy nagyon szép volt, nagyon, hát hogy így, megszakítás nélkül mozogtak, tehát hogy ilyen nagyon szép volt a mozgás, vagy nagyon sok energiát tettek bele. But they don't know what this was when the dancer did this. De nem tudják, hogy ez mi volt. It's Ganesh. Ez Ganesh. They don't know this is Sudarshan. Nem tudják, hogy ez pedig Sudarshan. Because they don't have a cultural background, they can't really understand practically anything about the dance. Miután nincs meg a kulturális hátterük, ezért valójában nem értenek szinte semmit a táncból. Michelangelo was one of the most famous artists in the world. Michelangelo az egyik leghíresebb művész a világon. But who is the judge that his art is so valuable and precious? De ki a bírája annak, hogy az ő művészete olyan értékes és He didn't go to some drunken street bums in New York City. nem New Yorki
utcai otthontalanokhoz ment. For rasa to be appreciated, there has to be someone who's rasuya, a connoisseur. Ahhoz, hogy a rasszát, a rassza értékelve legyen, ahhoz kell valaki, aki értékeli. All three elements are required. Mind a háromra szükség van. In traditional Indian art, A hagyományos indiai művészetben, let's look at drama, just touch on that very briefly. nézzük mondjuk a drámát gyorsan. Drama, like music or like the art of Krishna Katha, storytelling, they all have a similar purpose. A drámának, mint a Krishna Kathának is hasonló célja van. Their purpose is to take us away from this world and bring us to the spiritual world. A céljuk az az, hogy elvigyenek ebből a világból, és vigyenek el a lelki világba. Their purpose is to create a unity of consciousness amongst the persons who are participating and watching. Az a céljuk, hogy egy ilyen egységes tudatot teremtsenek azokban a nézőkben, akik ezeket nézik. Without the connoisseurs, without the spectators or the watchers, there's no question of an artistic experience. Nincsen művészi élmény a befogadó nélkül, a néző nélkül, vagy aki hallgatja nélkül. Before I joined the Hare Krishna movement, I was a little bit of a different person. Mielőtt csatlakoztam a Hare Krishna mozgalomhoz, kicsit más voltam. I'd read about Indian sadhus. I decided when I get out of high school, I'm going to be a sadhu. Olvastam az indiai szádukról, és úgy döntöttem, hogy amikor én befejezem az iskolát, akkor szádu leszek. I didn't really know what that meant. Nem tudtam, hogy ez mit jelent. But I didn't go to school. Mindenesetre nem mentem And I just iskolába tovább. hitchhiked coast to coast in America just to see where God would take me and what realization I would get. Hanem csak így stoppal közlekedtem az óceán egyik partjától a másik óceánig, tehát Amerikát így keresztbeszelve, és próbáltam nézni, hogy hova visz Isten, és milyen megvalósítást ad. I ended up living in a cave in the mountains just before I joined. Közvetlenül mielőtt csatlakoztam a baktákhoz, egy barlangban laktam végül egy hegyen. That's why I'm a useless person. I joined the Hare Krishna movement. I don't know how to do anything properly. Ezért vagyok ilyen haszontalan személy. Csatlakoztam a Hare Krishnásokhoz, de nem tudom nagyon, hogy mit So más nem nagyon before tudok csinálni. I came to the devotees to make a living, to have something to eat, we would do busking. We would play music on the street. Mielőtt csatlakoztam a baktákhoz, hogy meg tudjak valamiből élni, így zenéltünk az utcán. And I always wanted to be part of the band. Mindig akartam egy együttes tagja lenni. When I was growing up in the Bay Area, we used to go to San Francisco in the late 70s and see the bands. A San Franciscói területen nőttem fel, és ott mentünk mindig nézni az együtteseket a 70-es években. And you can see, if you watch musicians, sometimes they'll just give a little glance at someone. You won't even notice the glance. Csak ránéznek valakire, és te nem is veszed észre. But the other musician knows exactly. He wants to increase the tempo. He wants to do this thing or that. De a másik zenész, akire ránézett, az pontosan tudja, hogy ez mit jelentett ez a nézés, hogy vagy gyorsabban kell játszani, vagy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. And we're very attracted by that, the idea of a band who work together so closely. És az, hogy együtt dolgozzunk valamin, vagy így együtt legyünk, ez egy nagyon vonzó dolog. You can tell when I grew up, it was like before the dinosaurs, but the Beatles were our heroes when I grew up. Ebből megérthetitek, hogy én a dinoszauruszok előtt voltam még, hogy nálunk a Beatles volt a nagy szám. And when they broke up, it was just like, oh my God, it was just like the end of the world. És amikor a Beatles felbomlott, az volt a világ vége. Because we're looking for a community. Mert közösséget szerettünk volna találni. And we naturally look for that in music also. És természetes módon zenében is keressük ezt. Krishna consciousness is a little different. A Krishna tudat egy kicsit másmilyen. In Krishna consciousness, we're inviting everyone
to join the band. A Krishna tudatban mindenkit meghívunk, hogy legyen az együttes tagja. In our theology, we have Kirtan and we have Sankirtan. A mi teológiánkban van a Kirtan és van a Sankirtan. And there's some difference between the two. És van kis különbség a kettő között. Kirtan is one individual's expression of devotion voiced through music and song. A kirtan az egy egyénnek az odaadásának a kifejezése, amelyet dalon és éneken keresztül, a hangon keresztül fejezi ki. But in Sanskrit, the prefix san before kirtan means samyak kirtan. De a szanszkrit nyelvben a sam azt jelenti, hogy samyak, tehát sankirtan, amikor erről beszélünk. It means complete kirtan. Az azt jelenti, hogy teljes kirtan. In kirtan, you might have rag and tal. A kirtanban lehet, hogy ott van a rág és a tál, But when you have sankirtan, de amikor a sankirtanról beszélünk, then there's at least probably one person with some feeling in their heart. akkor legalább egy valakinek lesz valami érzése is a szívében. And that makes it complete. That's sankirtan. És akkor eztől teljessé válik. Sankirtan means that kirtan where there's some feeling. Sankirtan azt jelenti az a kirtan, amelyik érzéssel van énekelve. Sankirtan means when a group of devotees come together and sing. Sankirtan az, amikor egy csoport bakta összegyűlik és együtt énekelnek. And Jiva Goswami gives another meaning of the word sankirtan. És Jiva Goswami egy másik jelentését is magyarázza a sankirtan It szónak. means prema nama sankirtan. Kirtan with loving ecstasy. Ő azt mondja, hogy ez a préma nám sankirtanát jelenti, olyan kirtant, amelyet valaki extázisban énekel. That's complete. Ez teljes. As we mentioned, I always wanted to join the band. Szóval, hogy mondtam, mindig akartam együttes tagja lenni. And that's why I came to Krishna consciousness eventually. Ezért is jöttem a Krishna tudathoz. Because I found playing music, a lot of people were what we would call grandstanders. They would just want to hog the show, hog the limelight. Mert azt találtam, hogy a zenében vannak ezek aki így magára akarja vonni az összes figyelmet, nem tudom, hogy mondják ezt szépen magyarul. And they wouldn't really work together. De nem működtek együtt. But in Kirtan, it's so beautiful. De a kirtanban annyira gyönyörű. You have one devotee who's the leader, he's an artist. Van a bakta, aki előre énekel, ő egy művész. He decides which colors he's going to paint the kirtan with. Ő határozza el, hogy milyen színre fogja festeni a kirtant. Which ragas and things. Hogy milyen rágát használ, stb. And then you have the mridanga player És aztán van a mridangás, who's deciding how to best accompany that. aki azt dönti el, hogy hogyan lehet ezt a legjobban kísérni. And the janjas and the kartals and the gana, the bells and the gongs, all those things, the devotees, they work together with that. És aztán van a janja, a karata, mindenki más így együttműködik velük. But most of all, everyone sings together. De ami legfontosabb, hogy mindenki együtt énekel, And it creates community. és ez közösséget teremt. Kirtan, Sankirtan creates community. It means community. A kirtan, a sankirtan közösséget teremt, és ezt jelenti. And that's the purpose of this movement. És ez a célja ennek a mozgalomnak. So there's a commentator on Srimad Bhagavatam. His name was Vishwanath Chakravarti Thakur. A Srimad Bhagavatamhoz fűzött magyarázatot egy tanító, akit Vishwanath Chakravarti Thakurnak And he hívnak. concluded his commentary, the last chapter, with the words Mother Yena Samarpayet. He stated that when you finish something, you should finish with something sweet. És úgy fejezte be az egyik magyarázatát ezekkel a szavakkal, hogy Madhu Yena Samarpayet, vagyis, hogy amikor valamit befejezel, akkor valami édes dologgal kell befejezni. I'd like to tell you a story. Egy történetet szeretnék After the elmesélni. disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there was, historically, a great crisis in the Hare Krishna movement.
Sri Chaitanya Mahaprabhu eltávozása után történelmi szempontból nézve egy nagy krízis volt a Hare Krishna mozgalomban. Because it was a very loose-knit group. Mert ez egy ilyen lazán összekapcsolódó csoportokból álló mozgalom volt. You had some devotees in Vrindavan who were speaking Sanskrit and Hindi. Voltak Vrindavanban bakták, akik szanszkritul és hindiül beszéltek. There were Vaishnavas in Bangladesh and West Bengal who were speaking Bengali. Voltak Bangladesben, Bengáliában bakták, akik bengáliul beszéltek. You had the Odia Vaishnavas. Aztán voltak az Odia Vaisnavák. There were some groups who were following Advaita Acharya, some who were following Nityananda. Voltak Advaita Acharya követői, az Úr Nityanandái. There were a number of different groups. Tehát sok különböző csoport volt. The Acharya, or the person who was respected by everyone as the leader of the movement at that time, was a woman. Az Acharya, vagyis az a vezető, akit mindenki elfogadott vezetőnek akkoriban, egy hölgy volt. Her name was Janava Devi or Janava Mata. She was the wife of Lord Nityananda. Ő az Úr Nityananda felesége volt, Janava Mata, vagy Janava Devi. And she called for all the Vaishnavas from all over India, all the Gaudiya Vaishnavas, you come together, so we're going to have a festival in Bangladesh, in the village of Katuri Gram. És Janava Mata összehívott minden Vaisnavát minden tájékról, és mondta nekik, hogy Bangladesben lesz egy ilyen nagy fesztiválunk együtt. And so many of the personal associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu came to that program. Sri Chaitanya Mahaprabhu személyes társai közül nagyon sokan eljöttek erre a programra. But Janava, she chose one of the young devotees in that group to lead the Kirtan. De Janava az egyik nagyon fiatal baktát választotta ebben a gyülekezetben, hogy ő énekelje majd a kirtant. He was not senior. Ő nem idős személy He'd volt. never met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sohasem találkozott Sri Chaitanya Mahaprabhuval. His name was Narottam Das Thakur. És így hívták Narottam Das Thakur. And he was an amazing poet, and an amazing artist, amazing musician. És egy csodálatos költő és zenész volt. So Művész. he took blessings from Janava Mata to begin, and he offered obeisances to all the mahants, all the leading devotees. Kérte Janava Mata áldását, és kérte az összes vezető idősebb bakta áldását. He offered incense and sandalwood paste to all the instruments, the mridanga and the kartals and the janja. Füstölőt és csandant ajánlott minden hangszernek, a midangának, a dzsandzsának, kartaloknak. And then before he sang, he allowed the instruments to sing. És mielőtt még ő énekelt volna, hagyta, hogy a hangszerek énekeljenek. And the mridanga spoke. And the kartals. What did the kartals say? Because all those instruments are considered to be manifestations of Lord Nityananda. Azért, mert ezek a hangszerek mind az Úr Nityananda megnyilvánulásainak számítanak. We want to let the instruments express themselves. Hagyni akarjuk, hogy a hangszerek fejezzék ki magukat. Narottam Das Thakur began by singing about Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Narottam Das Thakur azzal kezdte, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhuról és Nityananda Prabhuról énekelt. His singing was so amazing. És olyan bámulatba ejtően énekelt. Hearing with such feeling the glories of her husband and the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Janava Mata began to cry. Olyan nagy érzéssel énekelt Narottam, hogy Janava Mata, amikor meghallotta a férjének, Nityananda Prabhunak és
Sri Chaitanya Mahaprabhunak a dicsőségét az ő szájából, akkor sírva fakadt. And all the senior devotees, they became so moved, they all began to weep. És az összes idős bakta valahogy annyira megérintette őket, hogy mindannyian sírni kezdtek. The kirtan was so powerful. Ennyire hatalmas volt a kirtan, olyan All nagy the ereje volt. outside people who maybe weren't devotees, they all, hey, what is that sound? Oh my, let's go see. Everyone came. Mindenki a közelből összegyűlt, még azok is, akik nem voltak úgymond bakták, csak megragadta őket ez a hang, és mi ez? And then Muszáj elmennünk They megnézni. saw all the domestic animals. They broke their ropes and they also came to the kirtan. És aztán látták, hogy az összes házi állat, ők is elszakították a kötelüket, és ők is odajöttek a The kirtanba. cows and the bulls, the donkeys, and even the dogs came to the kirtan. A tehenek, bikák, szamarak, és még a kutyák is eljöttek a kirtanba. And then everyone saw the animals of the forest, the deer, came to the kirtan. És mindenki látta, hogy még az erdei állatok is, az őzigék is eljöttek And kirtanba. all the birds came and landed in the nearby branches and were just mesmerized, És a watching. madarak is oda repültek a közeli ágakra, és micsoda? Mesmerize? Valaki segít? Megbabonázva, köszi. Megbabonázva figyelték a kirtant és hallgatták. And then something amazing happened. És valami csodálatos dolog történt. Flowers started falling from the sky. Virágok kezdtek jönni az égből. Because the demigods said, this is a good kirtan. I Mert also a demigond, they came. a félisleg mondták, hogy ez egy jó kirtan, ezt támogatjuk mi is. And then something very, very profound happened. És aztán valami nagyon-nagyon mély dolog történt. I'm telling a story mostly from a book called Bhakti Ratnakar by Narahari Chakravarti. It's a Bengali history book. Ezt a történetet főként a Bhakti Ratnakar alapján mondom el, amit Narahari Chakravarti Thakur írt, és ez egy bengáli történelmi tényeken alapuló könyv. But similar accounts are there in the book Karnananda, Narottam Vilas, Prema Vilas. Many different history books tell the story of what happened that day. De a Karnananda, a Prema Vilas és a Narottam Vilas más történelmi eseményeken alapuló könyvek is ehhez hasonlóan írják le azt, hogy mi történt aznap. As that kirtan rose in intensity and ecstasy, and all the devotees in the kirtan began crying, Ahogy az intenzitása és az extázisa növekedett ennek a kirtannak, és az összes bakta sírt és sírt benne, suddenly Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, along with all their associates, appeared in the midst of that kirtan. hirtelen Sri Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu és az összes társuk megjelentek ebben a kirtanban. But Mahaprabhu had left this world. De Mahaprabhu eddigre már elhagyta ezt a Nitai had világot. left. Nitai is elment már. Advaita had gone. Gadadhar, Srivas, and all most of the main devotees of Mahaprabhu had left. Advaita, Gadadhar, Sivász, ezek a fő baktái Chaitanya Mahaprabhunak, ők már mind elhagyták ezt a földet eddigre. But suddenly everybody saw them jumping and dancing in the kirtan. De hirtelen mindenki szeme láttára ott táncoltak és ugráltak a And kirtanban. Nityananda Prabhu was crying and spinning around. Nityananda Prabhu sírva pörgött körbe, And that old man, Advaita Charya, és az idős ember, Advaita he was Acharya, jumping up and down ecstatically and shouting, Haribo! 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 extázisban ugrált így, hogy Haribol, Haribol, Haribol! And there was Gadadhar, there was Srivas, there was Haridas Thakur. Ott volt Gadadhar, Sivász és Haridas Thakur. And all the devotees, it was such a kirtan. Can you imagine? Everybody just completely became ecstatic. El tudjátok képzelni, az összes bakta mit érzett? Ilyen kirtan volt. Mindenki teljesen extázisban volt. And then suddenly, they all disappeared. És hirtelen mindannyian eltűntek. And then the devotees, they fell down on the ground and began crying and rolling on the ground in separation.
És aztán a bakták a földre estek, és a földön hemperegtek az elkülönüléstől, ott sírtak. Now it's very interesting. Narahari Chakravarti, in his description of that kirtan, gives an interesting detail. Narahari Chakravarti egy nagyon érdekes részletet említett meg a leírásában erről a kirtanáról. He says that it wasn't only devotees and animals in that kirtan, És azt mondja, hogy nem csak bakták voltak ebben a kirtanban, but there were a group of atheists who came. hanem egy csoport ateista ember is ott volt. They heard, they saw the posters or whatever, saw the internet announcements, whatever. They heard about the festival that was coming. Látták a, nem tudom, plakátokat, az internetet, hol látták, de valahogy ők is eljöttek, hogy vannak. And they decided they would go to make fun of the devotees and laugh at them. De úgy döntöttek, hogy azért jönnek, hogy ők majd jönnek, és kigónyolják a baktákat, és kinevetik őket. Sometimes it happens, right? Ez történik, ugye? And so they came there. Szóval ők is eljöttek oda, And they were all laughing at them. és ott nevettek, And then they saw Chaitanya Mahaprabhu. and és aztán Nityananda ők is and meglátták Chaitanya Mahaprabhut és Nityananda Prabhut, they stopped laughing. és akkor abba maradt a kacagás, And they all became devotees. és mindenkiből bakta lett. This is the Hare Krishna movement. Ez a Hare Krishna mozgalom. And this is the purpose of this movement, És ez a célja ennek a mozgalomnak, is to create community through kirtan. hogy a kirtanon keresztül közösséget alapítson meg. So we want to invite everybody here, invite your friends, invite your family, and invite your atheist friends, anybody to come. Ezért szeretnénk mindenkit itt meghívni, hívjátok meg a barátaitokat, a családtagjaitokat, az ateista barátaitokat, And you can be part of the band. és ti is lehettek az együttes részei. And we think the world would be a completely different place if everybody would come and chant together. Mi azt gondoljuk, hogy a világ egy teljesen más hely lenne, hogyha együtt mindenki összejönne és együtt énekelne. So I've gone 5 minutes over and the temple commander's here. I'm afraid I'm going to get in big trouble, so I better stop. 5 perccel később fejeztem, mint kellett volna, és itt van a templom commander, úgyhogy most azonnal be kell fejeznem. He's a very angry person. Egy nagyon mérges személy. Shri Shri Dwanitai Vijay Gauranga ki, Srila Prabhupada ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ke, Gaur Premanande, Vanchakalpatarubhischa, Kripa Sindhubhyeva Chapatitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha Nandakoti Vaishnava Brinda ki Jai.